Once you made a payment, okay, so I'm going to add you in the WhatsApp group, okay. Okay, let me share my screen. So are you able to see my screen? Yes. Okay. So today onwards, we are going to start our actual classes, okay. So how many of you created this AnyPoint platform account? I have created, sir. Naresh created. What about others? Okay, if you didn't create again, I'm going to show you how to create this account, okay. Hi, this is Shivani. I'm new joiner. Shivani, right? Yeah. So today onwards, I'm going to start our actual classes, okay. Okay. So 2 demos got over, okay. So today onwards, you can follow, my classes. So first, what we need to do? So open, new tab in the browser. Just type anypoint.mulesoft.com. Okay. This link I'm going to post you in the chat box. Okay, I posted in the chat box. You guys can copy paste it somewhere in your notepad or WordPad. So from today onwards, whatever the links or URLs which I'm going to share with you, all you can keep it in one proper document. Okay. So this will be useful, for you in future as well. Okay. So first we need to log into this AnyPoint platform account. Okay. So for this, the moment you click on this link, it will take to you this page. Here, we need to provide username and password. Okay. So we don't have any username and password, right? We don't have account for this. So what you can do, try to click on this sign up. So once you click on this sign up, it will take to you this page. Here you just provide your full name, email address, mobile number, company. If you are not working any of the organization, what you can do? Simply you can provide your dream company name. Okay. Let's say if you are, if you want to work with Google or Accenture or IBM, anything you can keep it. Username, you can keep your name. Okay. So I'm handling batches, right? So that's why I'm keeping batch names here. Okay. And then click on these 2 checkboxes. Accept and create an account. Once you create an account, again click on this sign in. You can provide username and password. See, yours is 26th batch. Just click on sign in. So I already created account. So that's why I'm logging to this account. Okay. Any doubts here? Very easy. So creation of account is very easy. Oh, it is taking some time. I think site may be down. Okay, it got logged in. So I'll click on not now. Okay. So here, can you see? We have so many services here. Design Center, Exchange, AnyPoint Studio. Okay. API Manager, Access Management, Runtime Manager, Visualizer, Monitoring, Secret Managers will be there, right? So these are all, various services which are present in the AnyPoint platform.
ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఈ సర్వీసెస్ అన్ని మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఇవి అన్నీ మనం యూజ్ చేస్తామా ఆఫీస్లో అంటే నో. ఎందుకు అంటే సమ్ సర్వీసెస్కి నీకు యాక్సెస్ ఇవ్వరు. ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ ది యాక్సెస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కనిపించే సర్వీసెస్ అన్నీ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్లో వాళ్ళు ఇచ్చే పర్మిషన్స్లో ఉండవు. అర్థమవుతుంది? ఈవెన్ ఇక్కడ కనిపించిన దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది, యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ టు యాక్సెస్ దిస్ సర్వీస్. అవి ఎలా యాక్సెస్ సర్వీస్ ఇస్తామనేవి నేను కమింగ్ క్లాసెస్లో చెప్తాను. క్లియర్? సో ఎవ్రీవన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, రైట్? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్? No one, right? Yeah, we are able to. No, Okay. no. You didn't understand, Shivani, Telugu? Yeah, I understand. Okay, no problem. I'll repeat in 2 languages, okay? Okay. So, in first class, what we'll do? We will see what is Design Center, what is Exchange, what is Runtime Manager. For this, I prepared one document. I'm going to share this document with you, okay? So first I'm going to explain this, then I can share with you today. So what I will do, I can create one classroom. In that I'm going to share you all the interview questions, PPTs, cookbooks, like this, all the materials I'm going to share with you, okay? Okay. So first, Design Center. We'll talk about this. Sorry, Design Center, okay? So basically, Design Center is the development environment for Mule applications as well as our API specifications. So by using this Design Center, we are going to create some APIs. See, in this Design Center, we can create APIs with the help of RAML language. So RAML is nothing but RESTful API modeling language. Okay, you know C language, C++, Java, right? In similar way, we have one language that is called RAML. So RAML is nothing but RESTful API modeling language. Okay, basically this RAML is based on the YAML language. Okay, YAML is also one of the language. So ఈ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఈ లాంగ్వేజ్ ని క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, సో YAML is nothing but yet to another markup language. Okay, and the simple Mule applications in the flow designer component. So అర్థమైందా? By using this Design Center, what we will do, we are going to create APIs. So what do you mean by API? Anyone having any idea? Application programming interface. Very good, perfect. So API is nothing but application programming interface. Okay, by using these APIs, we can develop some kind of APIs. Okay, so without knowing these APIs, you guys are using these APIs on regular basis, right? I hope you guys are using PhonePe, right or wrong, on daily basis. Yes. So in this PhonePe, what you will do with the PhonePe? Payments and more other stuffs. So you can do some transactions. So let's say you want to transfer some money to your friend or colleague or relative, right? What you will do, you can transfer that amount, right? The transaction is one of the API. So similar way, what you will do, you are going to pay the electricity bill through PhonePe, right or wrong? Right. Yes. So in this electricity bill, the moment you click on electricity, what will happen? It is going to display all the electricity providers, right or wrong? So based on your state, it is going to display all the power distributions. Southern like this, northern,
Adani Electricity Mumbai. Like this, it is going to Bestcom Bangalore. Like this, it is going to display, right? So the moment you click on this electricity, internally one API will call and it is going to fetch the corresponding information. Okay. So electricity is one of the API. Okay, we can pay water bill, we can pay gas bill. These are all we can call it as APIs. Okay. So API is nothing but application programming interface. Okay. Okay, I'll show you, something through documentation. Okay, guys. So here, API is nothing but application programming interface, right? So what I'll do, I'll open some document. Somewhere I kept. Okay. So are you able to see my screen? Yes. Okay. So can you see this is an API? Okay. So API is nothing but application programming interface. I'll give you one example for this API. So every day, like not every day, every weekend or something, we'll go to some restaurants, right or wrong? Right. So in restaurant, once you reach restaurant, what you guys will do? We will see the menu card and order to the waiter. Very good. So once the moment you reach to the restaurant, first you guys will take the menu. Okay. From this menu, whatever you like, you are going to order something. Let's say you want to biryani or something, some starter. Okay. Water bottle, something, whatever you want, what you will do, you are going to order, right? So who will take your order? Waiter. Waiter. Very good. Waiter will take your order. Then what he will do? He goes I'm to the asking a kitchen and general question. yes, he goes to the kitchen and whatever asked to them, told to the Okay, chef let me master. tell you guys. So here, as a customer, you are giving some request to the waiter saying that, hey, I need this chicken biryani. Okay. Okay. So what he will do, he is going to make your request. What and all you want. You want chicken biryani or starter, something, he is going to make a note. That request, he is going to pass to the kitchen. In the kitchen, who will take your request? Chef Chef. master. Very good. Chef will take your request. Based on your request, he is going to prepare a response, right? Yes. Response is nothing but if you order chicken biryani, what he will do? He will prepare it, right? Yes. If you want to some chili chicken, what he will do? Based on your request, he is going to prepare that response, and again he is going to hand over to the waiter. What waiter will do? Waiter will take the response and he is going to pass same response to the user, right? Yes. So here, waiter will act as an API. Understood? Okay. Simply, you can call it as API is nothing but like just a mediator. Okay. Okay. So you guys are sitting in different places, right or wrong? Right. Some people are in Hyderabad, some people are in hometown, some may from Bangalore, right? I'm sitting in my home. Okay. So how we connected? Through Zoom, Through we Zoom. connect, right? So Zoom, we can call it as one API here. Understood? Like it is a mediator. Okay.
That is called an API. So here also what we will do, we are going to create APIs in our design center. Okay. In the design center, what we will do? We'll create an APIs. Okay. So next, any point exchange. Next service is exchange. You can see design center is over, right? Any questions here? No. No, good. Okay. Next, once our design is done, we need to push our APIs to Exchange. So what do you mean by Exchange? So Exchange is nothing but the marketplace for connectors, templates, examples, and APIs. Discover and use pre-built assets from the MuleSoft ecosystem. Okay. So this is technical terminology. So I will tell you in simple way. Okay. Exchange is nothing but whatever the APIs which you created, you can store it in the Exchange. Okay. Let's say, let me give you some example. So we have so many apps in our mobile, right? Like WhatsApp, Facebook, Insta, Zomato, Swiggy, Redbus, Abibus, right? So how we got all these apps? Through Play Store. Through Play Store or App Store. Very good. So how we are getting all these apps? Because they provide. Developers, they are going to, or companies, they are going to push their apps to the App Store and Play Store. Okay. So here also, what we will do, whatever the APIs which we design in the design center, we have to push to the Exchange. Got it? So Exchange is nothing but it is a place where we can store all our APIs. Simply you can remember. Okay. Whatever we are designing in the design center, that we are going to store in the Exchange. Okay. Next, Anypoint Studio. Let me go to Studio. So Anypoint Studio is nothing but this studio we are going to use for development purpose. Whatever we are designing in the design center, that APIs we will take it through Exchange and we are going to start our development. Okay. Clear? Next, Access Management Center. Okay. In this Access Management Center, what we will do, we are going to create a users, groups. Okay. Everything we can do it here. So once you join any organization, what they will do? WhatsApp group. Not for this. I'm talking about in the office. So you people are, what they will do, they will create a credentials for you, right? Outlook, employee ID, all these things they will create. Right or wrong? Yes. Right. And also they will provide access to the some softwares as well. Okay. So you cannot access all the softwares. Okay. Can you see? Use the Anypoint Access Management to create Anypoint platform account. See, in the just now I told you, right, how to create a Anypoint platform account. Okay. But in Office, it will be different. Okay. You are not going to directly log into, Google and you should not create account like this. What they will do, they are going to provide one URL with you. Based on that, you have to log in it. Okay. Once you log in over there, what they will do, they will create users. They will assign some permissions. Can you see? Users and roles. I will show you. If you go to access management. So in the access management, they will create as a user. Okay. Can you see users? The moment you click on users, it may ask you, you will get one option, invite user. The moment you click on this invite user, it may ask you your email address. So which email address we need to enter here? Company's one, right? Let's say Naresh joined my organization. Okay. What I will do? Naresh will have Outlook access, right?
very first day they will create access. That ID I will take it, I can copy paste it. Okay. Then what I will do, I am going to assign some role to him. Can you see so many options will be there? Exchange contributor, Exchange admin, portal viewer, cloud hub admin. These are all access. That means whatever the role I'm going to provide to him, accordingly he can access. Let me give you one mail ID here. Petu@gmail.com. Okay. For him, what I will do, I'm going to provide access Exchange contributor. So I'm going to provide only access to him Exchange. Okay. Send invitation. The moment I click on send invitation, he will get one invite. Okay. So let me open my Gmail. See here I'm showing Gmail guys, but in real time, Outlook. it will be Outlook. Okay, let me refresh this. It may take some 2 to 3 minutes. See, I got invitation here. So I may get one link here. What happened? Okay. See, I got one URL like this. So the moment I click on URL, it will open AnyPoint platform. See? So what it is showing, Gmail ID is there, right? This is not editable. So you cannot edit this. So in the organization also, you will get like this. What you can do, you have to just provide your credentials. Okay. So now I will take in a different window. Again, here what I'll do, I'm going to copy that link. Okay, I'll paste it. Okay, here click on sign up. No, I need to open Gmail. So it is asking some security. Let me provide. Okay, done. So now it will open your mail. You can open this. So click on this tab. So in Office also exactly will get like this. Can you see? This mail we cannot change. Here you can mention. Okay. Phone number, something you can write. Username, I'm creating something. Okay. And click on these two checkboxes. Okay. So it is asking some verification. Oh my God. Okay, agree, accept and create account in Wipro. Your company name will be here. What it is showing, username is already exist. So change this name and click on this checkbox. One second. Okay. Yes. So it will create account. Can you see? Here account name is Wipro. Okay. So your username will come here.
Now, if you go here, let me open this service. This service, I cannot access it. See, I will get error. See, you do not currently have access to this feature. Please contact your account administration for access. Why I am not able to access this service? Because I gave access only for this exchange. If I click on this, I can access. So this is how they are going to restrict our APIs access, okay, in the real time. Clear? But if I go to my API here, where I open, so I can access anything. So let me open same runtime manager. I can open this. Why? Because I am the admin for this. Okay. I can access any application. See, runtime manager, I can access. Same runtime manager, you cannot access. Why? Because we didn't give the permission to you. Okay. So here what you need to understand, by using this access management, we can create a users, we can restrict a permissions. Okay. Clear? Arthamainda? So make a real time load, they are going to provide access only from here, access management. Okay. You cannot directly create account with the company name and login. Okay. Clear or not? Yeah, clear, sir. Clear. Okay. So next, access management is done, right? Yes. So next. So these are all, high level I'm explaining. So in coming classes, we will see each and every service in detail. Okay, today I'm giving overview. Okay. Okay. This is first time, you are seeing this website and all, right? Access management. Next, API manager. So what we'll do with the API manager? So secure APIs with the policies. So by using this API manager, what we can do, we can apply some kind of policies. Policies and idea on them. Some rules and terms and conditions. Set of rules. Set of rules. Okay. Let's say you guys are using apps, right? Like Zomato, Swiggy. Did you guys use it or not? When you create account with this Zomato or Swiggy very first time, you will have some offers, right or wrong? So first time user flat 200 rupees off, flat 100 rupees off. Like this, you are getting offer, right? Same offer, if you are using again, what it will show? It is valid only for the first time. First You time. will get that message. It is valid for only for first time user. Why not for second time? That is the point. So that is one kind of policy which they applied for that API. Okay. So all our policies, how we are going to apply that we will see in the API manager. Okay. Next, runtime manager. Runtime manager is nothing but here we are going to deploy our applications to Cloud Hub. So Cloud Hub ki enduku deploy cheyali? Why we need to deploy our applications to cloud? Storing we are doing in Exchange, right? Yeah. Then why we need to use this runtime manager? Not backup. If you are storing your APIs in Exchange, only within this company who will have this access, they can only see, right? But if you publish your API to Cloud Hub, what will happen? If you share that URL, anyone can access. Let's say you are using Redbus, right? So if you click on this redbus.com, anyone can access this application, right or wrong? Even I can access, you can access, some XYZ person, he can access, right? If you open Facebook also everyone can access. How we are accessing these applications? Because these applications are deployed in the cloud.
Cloud is nothing but they are going to maintain some servers in that they stored that application. Okay. Deployment is nothing but like a live. Okay. All your banking, internet bankings, ICICI internet banking, all kind of banking applications, everything we stored in the cloud, right? Even some websites also. Let me open my website. So the moment I click on this link, automatically it is opening, right? How it is going to open? Because it is there in the cloud, so that anyone can access, any customer can access your application. Understood? Yes. Book my show if you want to book something, if you want to book a flight ticket, all applications and all, we can access by using this runtime manager. If you push your application to runtime manager, we can access that application very easily. See, for every service, we will see some real-time task, okay? So this is clear, right? Runtime manager. Yeah, clear. API governance. Okay, here we can see the API, monitoring things and all. We can watch it over here. Okay. Mostly 99% we do not have any access for this. Okay. You can see like your application, like how many profiles we can create, some profiles, total how many APIs will be there. Okay. How many APIs which we created. Everything we can see over here. Okay. So user cannot have the access to. That depends on your experience. Let's say if you are going for 2 years of experience, you don't know how to do all these things, right? Yeah. So they won't give you access. If you are very good at MuleSoft, you have close to 8 years of experience. That time you may get access for all. Okay. Like an architect level. Huh? Like an architect, correct. Yeah. See, Okay. these credentials, these services based on your experience, they are going to allocate. Just now I showed you right how to provide access. Okay, based on your experience, they may give you all these access rights. Understood? Okay. Next, monitoring. Monitoring means once you deploy your application, you have to monitor that, right? Whether users are facing any issues, how your application is working, how much traffic you are getting. Traffic is nothing but like how many requests you are getting, right? So request is nothing but, let's say if I hit this URL, okay, that means I'm the one person. Like again, if you hit this, you are the second person. Like this, for how many days, for one day, how many people are hitting this? That means how many requests are coming. Like this, we can watch here. Okay. Next, secret managers. In the secret managers, what we will do? We can keep all our passwords, access tokens, everything. You can keep it in this secret manager. Yeah, visualizer means it is going to see your application network. It will show in some kind of graphs or something. Okay. See, like this tree way, it will show you visualization. Okay. See, mobile application, e-commerce website, like this, order APIs, account APIs. You can see all this complete, API visualization picture. Okay. So in sandbox in production, like environments will be there. You can select and you can see this. Okay. These and all only architects, they are going to use all this. Okay. As a developer, what you need to learn? Design Center, Exchange. 99% you will have only access for this. Okay. If you are a senior, like 3 years of experience in Mule, you may use this API manager and runtime manager. Only these 4. Even though if you have good experience in MuleSoft 3 to 4 years, you can access only these 4: Design Center, Exchange, not access management, API manager and runtime manager. Only you will get these 4 options. If you are in startup company, you will get all the options. Okay. Why? Because in startup company, you are the boss. If you are a first person, right?
So if someone already team will be there, what they will do, they will give you also full access most of the time. But in the MNCs, some level companies, level 4, level 3 companies, they may restrict your access. Okay. Clear? So this is the high level overview about this Anypoint platform. Okay. So today onwards, what we will do, we are going to spend some time on each and every service in coming classes. Okay. So first what we'll do, we will open this design center. So what is the use of this design center? It is to create APIs. Very good. We can create a APIs. Okay. So let me click on this create. The moment I click on create, we'll get all these options, right? All these options we will discuss in coming classes. First, we will go with this option, new project from scratch. Okay. I'll click on this. It is asking project name. So who is going to provide this project name? Client. Client will share, document to the company. In the company, architects or scrum masters, what they will do, they will create a documents, HLD, high level document, low level document, data mapping sheet, everything they can share with us. In coming classes, I will show you. Okay. So here what we'll do, we'll create an API. So I'm giving name as calculator hyphen API. Already I think I created hyphen new I'm giving. Okay. So here which language we are using? ML. RAML, RAML. RAML is nothing but RESTful API modeling language. So we have one more version that is called RAML version 0.8. Okay. So this is the interview question, guys. If you are going for 2 years of experience, they may ask you this question. What is the difference between RAML 0.8 and 1.0? Okay. So just make a note. This is the interview question. So you have to prepare answer for this. Okay. So in next class, so you have to prepare this answer. Okay. So already I created WhatsApp group for this. Like once you register, what will happen? I can add you your number. You can post your interview question answers and in the WhatsApp group. Okay. So today onwards, what you guys can do, try to maintain one PPT. It could be PowerPoint or Word. What you can do, okay, you can create a question with this color and answer some, whatever the color you like, you can create it. So question today, RAML version 1.0 versus 0.8. Question write like this and prepare answer. Okay. Tomorrow, if I give one more question, you can add question like this. Okay. Try to maintain one PDF from day one onwards. This will be helpful for your interview. Okay. Parallelly, we will prepare for interview as well. After completion of this course, you have to attend for interviews. Okay. If you are going with the freshers, what I will do, I do have some tie-ups with the companies. Directly, I can forward your resumes to them. You will get calls from them. Okay. If you are performing well, directly they will take you. Okay. Hardly one technical round will be there. Okay. For freshers. For experience, anyhow, if you keep your profiles in the Naukri, you may get so many calls. Apart from this, I'm going to share you all the, references to you. Okay. Clear? Clear. Yeah, clear. Okay. So daily today onwards, prepare all the interview questions and prepare some tasks. Okay. If you are, if you are joining through online, so attend 2 hours of class. Remaining, you can do it all the tasks, activities whenever you are free. Okay. So if you are coming offline, I'm going to monitor you guys. Okay. If you come here after completion of this task, okay, immediately you have to start 1 hour for practice. Okay. Next 1 hour will be there, right? In that 1 hour, half an hour, again you have to present same concept to me.
Okay. Same concept you have to explain to me. So that what will happen, whatever the fear you have, interview fear and all, that will gone. Okay. So the remaining half an hour, you can prepare interview questions. Otherwise, some people will come for support here. You can sit next to them and you can see the real-time project as well. Okay. Clear? Yeah, okay. Yeah. So now see, wherever you can see this 0, right? Whenever if you are talking with the foreign clients, let's say client is from overseas, from US or UK, some other country, except our country. So the remaining countries, wherever you can see this 0, they will pronounce it as O. Okay. So even whenever if you are reading or talking something, that time you can pronounce it as O. RAML version 1.0 and O.8. Okay. And even if you see in cricket, like they will, in commentators, they will read that score, right? 405 for 4. Okay. So they won't call it as 405, 405. Okay. You can pronounce it as O. So if you pronounce it as O in the meetings, they will come to know already you do have very good experience dealing with the clients as well. Understood? See, Yeah. software is nothing but just managing, guys. Even if you don't know work, if you know how to manage this, then that would be great. You can sustain in the software very easily. I'm going to provide you all the inputs on daily basis, what you need to do, what you should not do. Okay. Everything will explain in the classes. Okay, just make a note, interview question. This is the interview question, RAML version 1.1 4.8. Okay. Next, click on create API. Okay. So the moment you click on create API, it will take to you this design center. I think today this is somewhat slow, not internet. Okay. So here we have in the design center, we have 4 partitions, right? What is this area? Files description, files. File browser. Browser. What is this area? Development area. You guys forgot. In demo I explained, right? Yes, yes. What is this area? Editor. Editor. Perfect. File browser, editor, this Console. API console. API console. Perfect. This one, Chef. chef. In the chef, we will get some kind of intelligence. Okay. Some people are writing in the screen. Okay. Please remove that. Someone, wrote this line, right? Just try to remove that. Okay. Clear? Next. See, by default, we got 2 things, RAML version, title, because we selected RAML version 1.0 and the title is this, right? So that's why by default, we got these things. Next, in RAML, we have some structure, right? So what is the RAML structure? It consists of what? See, RAML is nothing but RESTful API modeling language. RAML structure, in RAML, we have 3 sections. Root session, header, and then body. Okay. Root session. If you go to here, can you see there is a root section? Here, what will be there? We have version, protocol, media type, base URL. Okay. You can use all these here. These are all optional. Okay. Not mandatory. Even if you write it also, fine. If not, nothing will happen. Okay. So first I'm going to select the version. Version V1. See, already we have version, right? Again, why we need to write this version? Already I told you, right? What is this version and this? RAML 1.0 is RAML version, so API version is V1. Very good.
So this is the language version, guys. Language version, we cannot change it. Ramal version 1.0 is the language version. We cannot change this. Okay. Can you see version V1? This is our API version. For this, you are the owner. You can write any version name like this. See, it will accept it here. Can you see? Whatever you are typing, you are getting here. So this is the API version. You can keep anything because you are the owner for this. But this RAML version 1.0, you cannot change it as like this. If you change it, you will not get the intelligence in the down. See, chef, you are not getting anything. Why? Because there is no version with the 1.0.0. Okay, don't change this version, try to change this. Okay, next, protocols. So what do you mean by protocol? What kind of protocols it is going to support? HTTP and HTTPS. HTTP is nothing but hypertext transfer protocol. HTTPS means secure Security purpose. secure hypertext transfer protocol. Okay, this is the interview question. Just make a note. What is the difference between HTTP and HTTPS? Can someone tell me if you know the answer? So after applying the security, we will get that HTTPS. It is hypertext transfer protocol security, and another one is HTTP. That is okay. But what is the main difference between these two? Sensitive data will be encrypted in HTTPS. And you can password Perfect. and all those things. So if someone interviewer, they may ask you this question, can someone tell me what is the difference between HTTP and HTTPS? Immediately we will say HTTPS is more secure, right? When compared to HTTP. Then interviewer immediately he may ask you one more question. Hey, security is fine. But what kind of security we will get in HTTPS? Data encryption. Data encryption. Perfect. This we need to inform to them. If you are using HTTPS, all our entire data will be in the form of encryption and decryption, so that users, they are not going to hack this password. Let's say, let me give you one example. I'm going to log in my net banking. It could be anything, Axis Bank, ICICI or HDFC. So here what I'll do, I'm going to provide login. So I'm giving username is something. So password I'm giving 1, 2, 3, only 3 characters, right? So if you click on login, what will happen? In the password, you can see so many dots, not only 3. You will get n number of dots. See? So internally, what will happen? The moment you click on login or submit, whatever your password will be there, right? That it will be encrypted. Encrypted means you will get, so many lines of text. It is a combination of letters, characters, numbers and all. Okay. So that's why hacker, they are not going to hack that very easily. Understood? This is how HTTPS is going to work. Okay. So this is dummy, right? Whatever you want, you can select it. HTTP or HTTPS. Okay. Next. I'm writing some description. If you type D, automatically it will come description. So what do you mean by this description? This API is used to perform some math operations. Okay. So this description is going to talk about this API, what this API will do. Okay. That you can write it. So don't worry about this. This description also they will give you in the document what you need to write it. Okay. Clear? Okay. Next. So here I need to create our actual API. Okay. So if you want to create
any kind of API, what and all the things required? Resource path method, Very good. So if you want to create any kind of API, we need 5 things. What are they? Resource path, Resource path Resource path, method, request. request, response, and then HTTP status codes. These 5 are required. Okay. So what do you mean by resource path? Like as name. Resource path is nothing but it is just like a name. You can provide any kind of name over here. Okay. So how to write a resource path? You have to provide some slash. Okay. Slash, and you can write some name. Okay. Cricket. Cricket is also one of the name, right? See, you can see here cricket. Okay. So, but I'm designing calculator API. In the calculator API, cricket will be there. No. No, right? Okay. Let me open. Did you see somewhere any cricket here? No, right? What we have? We have some numbers and we can perform some addition, subtraction, multiplication, division, right? All these things we can perform. So here also, whenever if you are defining resource path, it should be meaningful. Okay. So I'm designing calculator API. In this, I'm going to perform some addition operation. Okay. So addition is my resource path. So what is the next one? Method. So just click on enter. The moment you click on enter, you could see all the methods which are available in this AnyPoint platform. So just now I hit enter, you can see all the methods. Okay, you can select any one of the method. Okay, let me select get method. Apart from this get method, we do have so many methods, right? Post, put, patch, delete, all these methods. So in going forward, I'm going to explain which method, when we need to use, where we need to use, how to use, all these things I will explain very clearly in one separate session. Okay. Today, our agenda is we need to develop one RESTful API. Okay. So I created. Sure, I have a question. Yes, please go ahead. Yeah, so in the line number 8, so it's a resource path, right? Yes. So in that you have given slash. So Yes. why we need to add that slash? Is there any? This is the syntax. If you want to create any kind of resource path, we need to write this slash. Okay, it will append to any relative path or something. No. While giving this resource path in the postman, that time it will helpful for us. See, if I remove this slash, it is giving error. Syntax error. Yes. So basically, this is the syntax which we need to follow. Okay. Okay. Clear? Yeah. Next. So resource path is done, method is done. Next one is request. Okay. How many ways we can pass a request? Demo I told you, right? You didn't remember? Query parameters. See, request we can pass in 4 different ways. Okay. What are they? Okay, let me take this. Okay, here I am typing. So first one is request we can pass through body. Next, query parameter. One second. So request we can pass in different ways. So body, query parameter, then what else? URI parameter,
then headers. Okay, these 4 ways you can pass a request. Okay. So through body we can pass a request, through query parameters you can pass, through URI parameters you can pass, through headers we can pass. By using all these 4 ways you can pass a request. Okay. So all 4 ways we will see in all 4 different classes. Today we will go with the query parameter. So what do you mean by query parameter here? So query parameter is nothing but it is a question mark. See, let's say if I'm typing something cricket. See, the moment if you type here cricket, you can see here something, right? So just if you click on this, you can see this cricket. Okay. But you didn't notice here in the URL, you can see, can you see there is a question mark. This question mark, we can treat it as query parameter, Q. See what it is passing, it is passing cricket here. Query parameter, what it will do? It is going to filter or sort the resources. Understood? Query parameter is used to filter or sort the resources. Let's say in Google search engine, we do have so many things, right? We have movies, we have some information, we have some websites, we have different apps, okay, web applications, so many are there. Out of this, how you are getting only particular this cricket? See, movies also there, right? But why we are getting only cricket? Because if you pass this query parameter as a cricket, it is going to interact with the database and it is going to filter it and it is going to display the information to the user. Let's say instead of cricket, here I am going to change as movies. If I write movies, the entire UI will be changed if I click on enter. See, it got changed to movies. Did I change anything here? No, right? So what I am passing in the query parameter, I am passing as a movies. So query parameter is used to filter or sort the resources based on your request. Okay? Ardhamainda query parameter ante? Yeah, it will work for search engine only or any Anywhere. Like let's say you want to open some Gmail, right? Yeah. Gmail query parameter inbox. Something you can write. Directly it will open to inbox if you logged in with this. Okay. Okay, yeah. If we have a product, it's any sub products are there, then we'll. Correct. In that it is going to filter it, validate it. Okay, yeah, got the criteria. Yeah, thank you. Okay. So now today I will go with this query parameter. Request I am passing in the form of query parameter. So resource path is done, method is done, request I am passing in the form of query parameter. What request I need to pass it? In the where calculator. Calculator, what I am going to pass? We are going to pass 2 numbers. Numbers. 2 numbers I am passing as a request. Request is nothing but input. I am giving number 1, number 2 as a input. Okay. So query parameter, just write number 1. So is this number 1 required? Yes, it is required, right? Yes, So it is required. if it is required, select true. So what is the type of this number? Type Integer. integer. Very good. So just select it. Number 2, where I need to pass? Wherever I am passing number 1, exactly in the same line, we need to pass number 2. Next, required true. Okay. Type integer. So request I am passing 2 numbers here. Okay. Next, if I pass request, what I will get? Response I will get, right? So now
I'll go here. So where I need to pass this response? Below the query parameters. Very good. Exactly under this request, we need to pass response. Can you see? Have you seen any response here? No, right? In this line. Let me go back. So here nothing I'm getting. If I go here, is there any response here? Yes. Yes, we have response. Select it. So 200 is for success response. Next, we need to follow some syntax here. Body. So what kind of message format we are using? 99% we are going to use JSON. Select this. Okay. And then example. In this example, you just make a note. Okay. Result. Addition is 9. Okay. So resource path is done, method is done, request is done, response is done, status code done. All 5 we implemented, right? Can you see? If you want to create any kind of API, we need 5 things: resource path, method, request, response, and then HTTP status codes. All 5 we implemented. So our API is completed. What is the next step? So once you create a API, what we'll do? We have to test it, right? So click on this get method, right? So it is asking some number 1, number 2, right? Just provide 3, 5. So if you click on send, you are getting response. Can you see what is the response you are getting? Addition is 9, right? So why we are getting 9? It should come 8, right? 3 plus 5. Because it's hard coded. Because these are all hard coded values. We did not implement any business logic, okay, to perform this addition. So if you want to implement this logic, we need to go with this AnyPoint Studio. Okay. In this studio, we need to implement this. Okay, already in yesterday, like in last session, I showed you, right? Friday demo. Don't worry, again, I will explain from scratch. Okay. So this is how we can create a API. You can test it. Next. So Yes. 1 minute, here I'm having question. So it's only, it should show 8, right? Why it is showing 9? That's what I'm saying. This is hard coded value. Whatever I'm passing, see, let's say addition is donkey. We Okay. are not returning any value. Yes, we are displaying this. If I click on send, what will happen? We'll get addition is donkey. Okay. See? Okay. Okay, got it. Yeah. See why we are getting, see, this is the API. So API is nothing but always it is a blueprint, right? So blueprint is nothing but dummy. Let's say you want to construct some house, okay? Along with the house, you need to construct a swimming pool as well. So what you will do, you are going to approach a design architect. What he will do, he is going to give some design to you, right? Let's say designer, he gave this design, swimming pool, right? Okay, let me open this. So in this image, can you swim it? Why you can't swim here? It's a picture. Water is there, right? Hmm. Right or wrong? This is just an image. Image is nothing but it is a blueprint of our swimming pool. That means your swimming pool will be look like this, but not exactly like this. Understood? See, if you are getting same tiles, same grass, if you keep like this, you will get same. Right or wrong? This is just assumption. Here also, whatever the APIs which we are going to develop, everything will be dummy. Dummy is nothing but blueprint. That means I want to perform some addition operation, right? If I want to perform addition, what I will do? I'm going to pass 2 numbers. I'm getting some output, right? So here also I'm getting same. I am passing 2 numbers here and I am getting some output. This output is valid or not, that is secondary.
But if you pass 2 numbers, you are getting 1 output, right or wrong? అర్థమవుతుందా? సో డిజైన్ అంటే ఇక్కడ చేసేవన్నీ మనం ఎలా ఉంటాయంటే జస్ట్ అజంప్షన్ డమ్మీ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ అవర్ ఏపీఐ. అండర్స్టూడ్? Okay. So once we start development, actual development, we will get perfect answer. Let's say already I developed this application today. So let me go to Postman. So 50 plus 60, how much? 110. Let me click on send. So you will get 110. 50 plus 6, how much? 56. So this I am getting through development. If you implement the business logic, you will get the exact values. Now you will get 11. See? How you are getting? Through Studio, we need to implement it. In coming classes, we will see that. Okay. So any questions now? Get అనేది ఉంది కదా, what is get అంటే get అంటే push That's what. This is one of the method, guys. So we do have so many methods. Get, post, post, patch, delete, copy. So many methods will be there. In this first 5, we are going to use only first 5. In my entire experience, I used only these first 5 methods in the office. So what is get, post, put, patch, delete? I will explain you in coming classes. And what is get? What is the use of get? When we need to use this get method? When we need to use post method? All will discuss in coming classes. So today, what you need to learn? You need to create any platform account, and you have to create one RESTful API, and you need to test it. That's it. Okay. So today what I did, I created addition, right? In similar way, what you can do, you can create subtraction, multiplication, division as well. This I'm giving it as a task. So here I'm going to change it as subtraction. Okay. Don't copy paste it. You have to do it manually by your own. Subtraction is 9. Okay. Addition is 5. Okay. Clear? Next, if I go here, click on summary, you can see addition, subtraction. Click on this subtraction, right, scroll down, you can provide some values, and if you click on this send, you will get the output as 9. Subtraction is 9. See, is this clear? So similar way you can try to implement addition, subtraction, multiplication and division also. Okay. Remaining 2 you can do it as a task. Clear? Any questions? అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అని రిజల్ట్ దగ్గర మీరు ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు కదా, అది ఇవ్వకపోతే రియల్ నెంబర్ రాదా? ఇదంతా జస్ట్ డమ్మీ అండి. అంటే ఇప్పుడు అడిషన్ లో 2 నెంబర్ పాస్ చేస్తే ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుంది అని దీని మీనింగ్ అంతే. ఆ రెస్పాన్స్ ఇక్కడ మనం ఏది ఇస్తే అదే వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకో, లెట్స్ సే ఇక్కడ ఇదంతా నేను రిమూవ్ చేసి ఓన్లీ డబుల్ కోట్స్ పెడతా. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది అంటే ఎంటీ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏముంటే అదే వస్తుంది. ఇన్ కేస్ అక్కడ రిజల్ట్ దగ్గర నెంబర్ 1 మైనస్ నెంబర్ 2 అని పెడితే అట్లా రాసినా రాదు, అదే వస్తుంది. నెంబర్ 1 మైనస్ నెంబర్ 2 అనే పడుతుంది. ఇది డిజైన్ కదా, డిజైన్ లో మనము డెవలప్ చేయలేము ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు నెంబర్ 1 మైనస్ నెంబర్ 2 అని రాస్తే కదా, సేమ్ ఇదే కంటెంట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, మరి రియల్ టైం వాల్యూస్ రావాలంటే అది డెవలప్మెంట్ లో ఇక్కడ చేస్తాం. ఇక్కడ నెంబర్ 1 అనేది ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకేనా? నెంబర్ 2 అనేది ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకొని వీటిని కాల్ చేస్తాం. వాట్స్ డాట్ నెంబర్ 1 ప్లస్ వాట్స్ డాట్ నెంబర్ 2. ఇక్కడ బిజినెస్ లాజిక్ ఉంది చూడండి. ఇవి స్టూడియోలోనే చేస్తాం, డిజైన్ లో చేయనీకి అవ్వదు. ఓకేనా? చూడు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారో అదే వస్తుంది, నెంబర్ 1 మైనస్ నెంబర్ 2. అర్థమైందా? ఇది జస్ట్ బ్లూ ప్రింట్ అన్నమాట. అంటే ఒక రిక్వెస్ట్ ఇస్తే 2 నెంబర్లు పాస్ చేస్తే ఒక రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది, అది దీని మీనింగ్.
అది ఎలిమినేట్ Sure, చేయండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రిమూవ్ చేసేది. ఆ, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇక్కడ ఈ డెవలప్మెంట్ లో డిజైన్ లో మనం రిమూవ్ చేసేసి డైరెక్ట్ గా ఆల్రెడీ మనం దీంట్లో చేయొచ్చు కదా, స్టూడియోలో చేయొచ్చు కదా. సో దెన్ ఈజ్ ఇట్ మ్యాండటరీ టు డూ దిస్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్? సో ఇది షార్ట్ కట్. డైరెక్ట్ స్టూడియోలో చేసినా మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ డిజైన్ ఎందుకు చేయాలి అంటే బెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ అప్రోచెస్ అన్నమాట. సో మీరు ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు డిజైన్ తీసుకోకుండా స్టార్ట్ చేసినారనుకో, ఓకేనా, బిల్డరు ఏ వాల్ ఎక్కడ రావాలని ఎగ్జాక్ట్ ఉండదు, మెజర్మెంట్స్ అర్థమవుతుందా? వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు కట్టేస్తారు, అప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉండదు, అర్థమవుతుందా? బట్ మనకు రిజల్ట్ అనేది ఐడియా లేదు కదండి. అంటే రిజల్ట్ అనేది మనకు తెలియదు, ఇంకా బిగ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, మనకు రిజల్ట్ ఐడియా లేదు. సో ఏదో ఒకటి మనం హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఇచ్చి ఆడ చూసుకోవాలా, లేదంటే ఇది అసలు ఇది రిమూవ్ చేసేయచ్చు ఎగ్జాంపుల్ గా నుంచి? ఇక్కడ ఇది ఇస్తే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎంత బిగ్ నెంబర్స్ అన్నా ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఏముంది నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 అనేది ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 ఇస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ రెస్పాన్స్ అని దీని మీనింగ్, అర్థమైందా? ఓకే. దీన్ని స్టూడియోలోకి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇక్కడ నువ్వు పాస్ చేసే వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది, వచ్చి వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది, ఓకేనా? ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత బిగ్ నెంబర్ అయినా నువ్వు స్టోర్ చేసినావు అనుకో, ఇక్కడ నుంచి పంపించావు అనుకో, లెట్స్ సే నేను ఏదో రాశాను ఇక్కడ 50,000 ఎంతో, దీన్ని పాస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఈ వేరియబుల్ నెంబర్ 2 వాల్యూ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఏం చేస్తున్నా అంటే వీటిని కాల్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఉండే వాల్యూని ఇక్కడ కాల్ చేస్తా. వ్యాట్స్ డాట్ నెంబర్ 1 అంటే ఇక్కడ నేను పంపించే 50,000 ఇక్కడికి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది, ఓకేనా? ప్లస్ వ్యాట్స్ డాట్ నెంబర్ 2 అంటే 6 వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. 50,000 ప్లస్ 6 ఏమవుతుంది? 50,006 అవుతుంది. ఇప్పుడు సెండ్ కొడితే ఆ వాల్యూ ఇక్కడ వస్తుంది, చూడండి. ఇది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఓన్లీ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్, డిజైన్ లోనే చేయలేము మనం, ఓకేనా? The compiler will do the operations. ఇక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. మ్యూల్ రన్ టైం ఉంటుంది, అవన్నీ చెక్ చేసుకుని చెప్తాను. మీకు డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ నీట్ గా చెప్తాను, ఓకేనా? Mule runtime is the engine. కరెక్ట్, ఇంజిన్ కరెక్ట్, యువర్ రైట్. ఇది స్లాష్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది కంటెక్స్ట్ పాత్ అండి, లైక్ స్లాష్ అని మనం పెట్టాం కదా ఇక్కడ, ఇది రిసోర్స్ పాత్. బట్ మీరు యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు HTTP లోకల్ హోస్ట్ అనేది చూసినప్పుడు కంటెక్స్ట్ పాత్ లాగా సబ్ట్రాక్షన్ అనేది వస్తుంది అడిషన్ గా. ఇది ఒక రిసోర్స్ పాత్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఎలా అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ అడిషన్ అండ్ పాస్ చేసాం కదా. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అడిషన్ ఉంది, సబ్ట్రాక్షన్ ఉంది, రెండు ఉన్నాయి కదా. సో రెండు ఉన్నప్పుడు దేన్ని కాల్ చేయాలా? దాని నేమ్ ఇస్తే అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా దాన్నే కాల్ చేస్తుంది, అర్థమైందా? ఓకే. లెట్స్ ఇక్కడ అడిషన్ ఇచ్చాను కదా, ఓన్లీ దిస్ పోర్షన్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, అర్థమవుతుందా? దీంట్లో ఏమంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ నెవర్ ఎవర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ until unless we need to change this resource path as subtraction. Okay, ఇది ఏ సర్వర్ అండి? టామ్ క్యాట్ సర్వర్ లేకుంటే దిస్ లోకల్ హోస్ట్ 80801 అనేది? లోకల్ హోస్ట్ అంటే మనకి మన సిస్టమ్ లో చేసింటాం అనమాట. లోకల్ హోస్ట్ అంటే మన ల్యాప్టాప్, అర్థమవుతుందా? ఓకే. మన మెషిన్ అంటాం. ఎందుకు లోకల్ హోస్ట్ అంటే ఈ సర్వర్ అనేది ఎనీపాయింట్ స్టూడియో అనేది నా ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసిన కాబట్టి లోకల్ హోస్ట్ అని ఇస్తాం. ఓకే. ఇన్ కేస్ ఈ అప్లికేషన్ నా లోకల్ కాకుండా క్లౌడ్ కి డిప్లాయ్ చేస్తాను అనుకో, అప్పుడు ఇక్కడ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే లోకల్ హోస్ట్ కాకుండా క్లౌడ్ లో URL ఉంటుంది, ఆ URL ఇవ్వాలి ఇక్కడ టెస్ట్ చేయాలంటే. ఓకే. ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ URL షేర్ చేశాను అనుకో, మీకు వర్క్ అవ్వదు, నాకు ఒక్కనికే వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే మీ సిస్టమ్ లోకల్ హోస్ట్ నా సిస్టంలో ఉంది, మీ సిస్టంలో లేదు కాబట్టి, అర్థమైందా? అదే క్లౌడ్ URL పెట్టాను అనుకో, నేను ఏమవుతుంది అంటే మీరు కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు సేమ్ URL. అంటే ఏ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తారండి? ఇది ఏ సర్వర్? AWS. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ మీకు చూపిస్తానండి. ఓకే, మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మనకి క్లాసెస్ లో వస్తుంది, ఓకేనా? సో టుడే వాట్ యూ కెన్ డూ, try to create any point platform account. Okay, then today I gave you 2 interview questions, difference between HTTP and HTTPS, RAML version 0.8 and 1.0. Okay, and try to prepare remaining multiplication and subtraction as well.
సార్ నాకు డౌట్ సార్, ఎగ్జాంపుల్ దగ్గర సెమీకోలన్ ఇచ్చారు కదా, అదే బ్రాకెట్స్ ఇచ్చారు కదా ఆ, 41 లో, అది మ్యాండేటరీయా? ఇది సింటాక్స్ అండి, ఇక్కడ నుంచి సింటాక్స్ ఇది. ఓకే ఓకే. ఇది ప్రతి దాంట్లో డిస్ప్లే కామన్ కూడా మనకి అవి వస్తున్నాయి కదా మనకి, డిస్ప్లే అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కన్సోల్ చేసినప్పుడు కూడా వచ్చినాయి కదండి, ఇది సెమీకోలన్స్ మ్యాండేటరీ అని అడుగుతుంది. కరెక్ట్. ఇవి రిమూవ్ చేస్తే నీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఈ సెమీకోలన్ రిమూవ్ చేసిన ఎర్రర్ వస్తుంది కింద ఇదా బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా, బ్రాకెట్స్. ఇది చేసినా ఒకటి పోతుంది కదా, బ్రాకెట్ ఉండదు, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, రెండుది చేస్తే సార్ ఏం కాదు. ఓకేనా? ఓకే, అప్పుడు ఎర్రర్ రాదా? రెండు తీస్తే ఎర్రర్ రాదు. ఇప్పుడు రాలేదు కదా, ఏమైనా ఎర్రర్ ఉంటే నీకు రెడ్ కలర్ లో వస్తుంది ఇట్లా. ఓకే 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 సార్. చూడు, ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది ఇట్లా, ఇది ఎర్రర్ అన్నమాట. సో మీరు ఇప్పుడు ఒకటి పెట్టినా మళ్ళీ రెడ్ కలర్ లో వస్తుంది ఎర్రర్. ఇది బెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ అన్నమాట. ఓకే సార్, ఓకే. ఇలా ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా? ఓకే. సో మీకు ఏంటంటే ఒక క్లాస్ రూమ్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఒక నిమిషం. సో ఈ క్లాస్ రూమ్ లో మీ వీడియోస్ అన్ని, ఈ రోజు నుంచి జరిగే క్లాసెస్ అన్ని ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం. ఈవెన్ డెమో క్లాస్ కూడా ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం. సో ఇట్లా క్లిక్ చేశారనుకోండి, సో ఇలా ఉంటుంది. సో ఇట్లా క్లాస్ 1, క్లాస్ 2 అట్లా 40 వరకు ఇట్లా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఒక URL ఉంటుంది. దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు వీడియో అనేది ప్లే అవుతుంది. యూట్యూబ్ తీసుకెళ్ళి ఇట్ విల్ ప్లే దట్ వీడియో. ఓకేనా? ఓకే. Okay guys, any other questions? సో టుడే ఈరోజు సరే, ఈ మెటీరియల్ అంతా మాకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్, నోట్ చేసుకోకుండా? అదే క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు నోట్ చేయకుండా మీరు ప్రొవైడ్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు నోట్ చేయకండి, మీరు చెప్పేది వినండి, మీరు ఏం నోట్ చేయకూడదు. మీకు ప్రతిదీ నేను డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టా ఆల్రెడీ. ఇన్బిల్ట్ ఇట్లా మీకు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ ఉంది, ఇది మీకు షేర్ చేస్తాను. తర్వాత ఇంటర్వ్యూ PDF అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే, స్టార్టింగ్ సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ నుంచి, సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ ఎలా చెప్పాలి, నీ ప్రాజెక్ట్లో నీ రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా చెప్పాలి, ఓకే, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, దీంట్లో నీ సోర్స్ ఏంది, నీ టార్గెట్ ఏంది, ఓకేనా? ఇట్లా ప్రతి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టా మీకోసం. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇవి కాకుండా సమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ సపరేట్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఓకే. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్వరీ పారామీటర్ అండ్ URI పారామీటర్ చెప్పాను కదా. క్వరీ పారామీటర్ ఈరోజు అది కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సి, క్వరీ పారామీటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఫిల్టర్ ఆర్ సార్ట్ ది రిసోర్సెస్. అర్థమైందా? క్వరీ పారామీటర్ అనేది ఇట్లా పంపిస్తుంది. ఇట్లా మీకు ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకేనా? గుడ్ సార్, గ్రేట్. మీకు ఇవన్నీ నేను షేర్ చేస్తాను. ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా ఫాలో అవుతే మీకు ఈజీగా వస్తుంది. తర్వాత రేపు సర్టిఫికేషన్ గురించి చెప్తాను. ఓకేనా? మీకు ప్రామిస్ చేశాను కదా, విత్ ఇన్ 10 days యూ విల్ బికమ్ ఏ MuleSoft సర్టిఫైడ్ డెవలపర్. ఆల్రెడీ నిన్న కూడా ఎగ్జామ్ రాసి క్లియర్ చేశారు ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళు. సో మీకు రేపు చెప్తాను ఎలా ఎన్రోల్ అవ్వాలి సర్టిఫికేషన్ కంతా. ఓకేనా? సో సర్టిఫికేషన్ కి 60 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఉంటుంది, వాటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ అన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయి ఇలా. ఓకేనా? సో ఈ స్క్రీన్ షాట్ తో ఇవన్నీ ఆన్సర్స్ అన్నమాట ఇలా ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇట్లా అన్ని 60 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఇస్తా, మీరు ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్. ఓకే. తర్వాత బుక్ అని ఉంటుంది చిన్నది. ఇది ఏంటంటే డైరెక్ట్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ వాట్ అని ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫ్లో ఉంటుంది, సబ్ ఫ్లో ఉంటుంది. ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ లో అప్లోడ్ చేపిస్తాం ఇక్కడ. ఓకేనా? మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్. సో ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది గైడ్ అన్నమాట. సో మెటీరియల్స్ కూడా పోస్ట్ చేసి ఉంటాం. ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం కదా, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ అంతా ఈ జిప్ లో ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కంపెనీ వైజ్ కూడా ఉన్నాయి చూడ, అసెంచర్వి, సిటిఎస్వి, కంపెనీ ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఇస్తాము, వీడియోస్ కి ఇవ్వము. మెటీరియల్స్ కన్నీ ఇస్తాము, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కన్నీ ఇస్తాము, వీడియోస్ కి ఉండదు.
ఆ వీడియోస్ కి ఎంత కాలం ఉంటుందంటే వ్యూ? అది లైఫ్ టైం ఉంటుంది. లైఫ్ టైం వ్యూ. ఓకే. నాట్ ఫర్ డౌన్లోడ్. ఓకే. డౌన్లోడ్ ఉండదు, జస్ట్ లైఫ్ టైం యూ కెన్ యాక్సెస్. ఓకే. ఓకేనా? సో మీకు క్రియేట్ చేసే Gmail వాట్సాప్ we గ్రూప్ have కూడా shared. లైఫ్ టైం ఉంటుంది. మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, అది కూడా లైఫ్ టైం ఉంటుంది. లెట్స్ ఏ కోర్స్ అయిపోయినాక మళ్ళీ రిమూవ్ చేయడం అలా ఉండదు. ఓకేనా? Okay. అంటిల్ అన్లెస్ మీరు లెఫ్ట్ అయితే తప్ప. క్లియర్? ఓకే. సో మీరు క్లాస్ రూమ్ కి ఎంతమంది వస్తారు? జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ సో దట్ ఐ విల్ అకార్డింగ్లీ ఐ విల్ అరేంజ్. సో 1 person కేమ్ టుడే. సో ఇంకో 2 వస్తారు మీరు. ఓకే. క్లాస్ రూమ్ అంటే ఆఫ్లైన్ లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్న మన వీడియో సెక్షన్ అదా? ఇప్పుడు చెప్పేదంతా ఆన్లైన్ అండి. ఆఫ్లైన్ అంటే నాకు ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ మాత్రం ఉంది. యా, ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ రూమ్ కి ఎంతమంది వస్తున్నారు అడిగారు కదా, డైరెక్ట్లీ ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ క్లాసా లేకపోతే ఆ వీడియో సెక్షన్ ఎలా? ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కి ఆఫ్లైన్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు మనం త్రూ ఆన్లైన్ కనెక్ట్ అయ్యాం 14 members, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. సో ఈ 14 members ఆన్లైన్ కనెక్ట్ అయ్యాం కదా. ఇంకో పర్సన్ ఇక్కడికి వచ్చాడు ఆఫ్లైన్. ఇంకో 2 వస్తా అని చెప్పారు. నేను వద్దని చెప్పాను ఈరోజు, ఎంతమంది వస్తారు తెలియక. ఓకే. ఓకేనా? మీరు వచ్చారనుకోండి, మీకు ఇక్కడ ఒక టీవీ కనెక్ట్ చేస్తాను నేను. ఓకే. సో మీరు ఇక్కడే చూడొచ్చు. తర్వాత క్లాస్ అయిపోయినాక ఇక్కడే ఒక 2 hours ఉండి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. రోజు 4 hours మీకు టైం ఉంటే. ఓన్లీ ఆన్లైన్ అండి? ఆన్లైన్ అయ్యే వాళ్ళు ఇక్కడే అటెండ్ అవ్వండి. క్లాసెస్ ఇలానే ఉంటాయి డైలీ. ఓకేనా? ఆఫ్లైన్ లొకేషన్ ఎక్కడండి? ఇది మణికొండ అండి. ఓ మణికొండ. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కోర్స్ రావచ్చు కదండి? రావచ్చు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఆల్వేస్ వెల్కమ్. ఓకేనా? మీరు లెట్స్ సే మీరు వీకెండ్స్ ఫ్రీ ఉన్నారు, అప్పుడు వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలన్నా యూ కెన్ కమ్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే. సో ఆర్ యు ప్రొవైడింగ్ ఎనీ మిషన్స్? మిషన్స్ అట్లా ఏమి ఉండదండి. మనమే తెచ్చుకోవాలి. ఓన్ ల్యాప్టాప్స్ అంతే. యా. ఓకే. ఓకే గైస్, విల్ మీట్ టుమారో. మీరు ఎవరెవరైతే కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు మీరు రిజిస్టర్ అవ్వండి. ఇమీడియట్ గా మిమ్మల్ని గ్రూప్స్ లో యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. సో నేను చెప్పిన టాస్క్ అన్ని గుర్తున్నాయి కదా? ఎస్ సార్. Okay, try to finish this and tomorrow we'll see something new. Okay? Yeah, okay. Okay. సార్ రిజిస్టర్ ఎలా అవ్వాలి సార్? మీరు ఎవరినైతే కాంటాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళకి అమౌంట్ పే చేయండి. మీరు డైరెక్ట్ నాకు కాంటాక్ట్ అంటే నాకు పే చేసేయండి. మిమ్మల్ని గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాం. సార్ మిమ్మల్ని ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి సార్? మీరు ఇప్పుడు ఎవరి నుంచి వచ్చారో వాళ్ళని అడగండి, వాళ్ళు మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తారు. గ్రూప్ లో నా నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. క్లియర్? సార్ చెప్పండి. మీరు ఇంతకు ముందు ఇంటర్వ్యూది ఒక ఫామ్ చూపించారు కదా, డాక్యుమెంట్, అది జెన్యూన్దా లేదంటే ఏంటి సార్? ఏంటండి? జెన్యూన్దా అది లేదంటే ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్సా? అర్థం కాలేదు. మీరు ఇంతకు ముందు ఒక డాక్యుమెంట్ చూపించారు కదా ఇంటర్వ్యూది, సెల్ఫ్ ఇంట్రో అయ్యింది. జెన్యూనా ఫేక్ ఏంది అంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఎలా చెప్పాలని నేను రాసి పెట్టాను మీకోసం. అది అంటే మీరు అందులో మెన్షన్ చేసిన రోల్ నాది అదే సార్. జేడిఏ టిఎంఎస్ అని ఉంది కదా. సో ప్రొఫైల్ నాది కూడా అదే, అందుకని. అవునా? ఓకే. నేను ఇంతకు ముందు దానికి చేసిన జేడిఏకి. అంటే నాది టిఎంఎస్ కాదు, నాది స్కీపో. ఓకే. మాది టిఎంఎస్ డబ్ల్యూఎంఎస్ అని చేసిన ప్రాజెక్ట్. డబ్ల్యూఎంఎస్ కూడా మేమే సపోర్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పారు రీసెంట్ గా. అది మాకు ఇంకా రాలేదు. ఓకే వస్తుంది. ఇందులో మోస్ట్లీ ఏంటంటే కస్టమ్ కనెక్టర్స్ అవన్నీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. అంటే ఆ జేడి అని చూసేసరికి నాకు కొద్దిగా ఫేవర్ గా అనిపిస్తుంది. నేను మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎలా చెప్పాలని క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. ఓకే ఫైన్. ఓకేనా? థ్యాంక్స్. ఓకే గైస్. హలో, చెప్పండి. నాకు 3 years నాన్ వాయిస్ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకోవాలా MuleSoft పైన? మ్యూల్ పైన తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఓకేనా? MuleSoft పైన నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ కి తీసుకుంటా కదా, మరి ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా మళ్ళీ? మీకు ఒకటి కాదు, మీకు మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ మీకు మేము రెజ్యూమ్స్ ఇస్తాం. ఓకేనా? అందులో మీకు ఏ ప్రాజెక్ట్ నచ్చితే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎలా చెప్పాలని నేను చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే. ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీరే ఇస్తారా? అవి మేమే ప్రొవైడ్ చేపిస్తాం. వాటికి సపరేట్ కాస్ట్ ఉంటుంది. కంపెనీస్ బట్టి ఉంటుంది. విత్ పిఎఫ్ అయితే ఒక అమౌంట్, వితౌట్ పిఎఫ్ ఒక అమౌంట్ ఉంటుంది. సో అవన్నీ మీకు చెప్తాను. ఉంటే
మేము బయట తెచ్చుకుంటే ఎక్స్పీరియన్స్? నో ప్రాబ్లం, ఎక్కడైనా తెచ్చుకోండి. ఓకే. మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నదన్నది ప్రాబ్లం కాదు, ఓకేనా? దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అనేసి. ఇప్పుడు మీరు డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కడన్నా తీసుకోండి, డాక్యుమెంట్స్ కి మనం పెట్టే ప్రాజెక్ట్ కి ఏం సంబంధం ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. ఓకేనా? అట్లా మీరు ఎక్కడి నుంచి ఏం తెచ్చుకోండి, దానికి దీనికి సంబంధం ఉంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ప్రాజెక్ట్. మీరు ఎలా చెప్పాలని నేను చెప్తాను, ఓకేనా? ఓకే. మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ లో రాసి పెట్టాను, ప్రాజెక్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఎలా ఫాలో అవుతాము, ఓకేనా? ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఇక్కడ రాసి పెట్టాను ప్రాజెక్ట్ లో, చూడండి. సో ప్రాజెక్ట్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఏమేమి ఉంటాయి, ఇవన్నీ రాసి పెట్టాను, ఓకేనా? అప్లికేషన్ నేమ్ ఎలా ఉంటుంది, లో క్యాప్స్ అంటే స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉంటుంది ఇట్లా అప్లికేషన్ నేమ్ ఎప్పుడైనా మనం క్రియేట్ చేసేది, అర్థమవుతుందా? ఇట్లా ఇవన్నీ ఉంటాయి, మీకు ఇవన్నీ చెప్తాను, ఓకేనా? ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్స్ ఉంది, ఇవన్నీ మీకు షేర్ చేస్తాను, మీరు చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. క్లియర్? ఓకే. ఓకే గైస్. These are global standards or గ్లోబల్ అండి. మ్యూల్ లో ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా ఇది దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ స్టాండర్డ్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, క్యామెల్ కేసింగ్ అన్ని ఉంటాయి. అంటే ఏ ఫైల్ కి ఏది వాడాలని సపరేట్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది అనమాట, బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. అవును. సమ్ టైమ్స్ అడుగుతారు ఏంటంటే, మీరు క్లయింట్ కి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినాక డాక్యుమెంటేషన్ రాయమంటారు. అప్పుడు నేమింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మీరు ఇవే కాపీ పేస్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సైన్ అప్ డాక్యుమెంట్. కరెక్ట్. ఓకేనా సార్? ఎస్. ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ సేమ్ టైమింగ్ సార్? సేమ్ టైమింగ్ ఉంటుందండి. ఓకే, మీరు అక్కడ చెప్తుంటే మేము ప్రొడక్షన్ లో ఇట్లా చూడాలి, టీవీలో చూడడం మాట్లాడాలి. టీవీలో చూస్తూ ఉంటారు, నేను చెప్పేది చూస్తూ ఉంటారు, డౌట్స్ ఉన్నా అడుగుతూ ఉండొచ్చు పక్కనే. యూ విల్ సిట్ నెక్స్ట్ టు మీ, దట్స్ ఇట్ అంతే. ఓకే సార్. అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఓకేనా? మళ్ళీ ప్రాక్టీస్కి ఒక 2 hours ఉంటే మీరు ఇక్కడే ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ప్రాపర్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. అదే ఇంటి దగ్గర ఉన్నారనుకో, మళ్ళీ చేయొచ్చులేని, లేదా ఏదో పని చెప్పడం వల్ల మీరు బయటికి వెళ్ళడం అలా ఉంటుంది, కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది ఇంట్లో ఉంటే. అర్థమైందా? ఓకే సార్. యా, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? అమౌంట్ ఈ రోజు పే చేయొచ్చు సార్? యాక్చువల్గా ఈ రోజు నుంచి పెయిడ్ క్లాస్, బట్ ఎంతమంది జాయిన్ అవుతారో తెలియక నేనేం అడగలేదు ఎవరిని. అదే సార్, మీకు మార్నింగ్ మెసేజ్ చేశాను, ఈవినింగ్. మీరు మార్నింగ్ చేసింటే అదే చెప్పాను కదా, ఈవినింగ్ చేద్దాం కానీ, ఎందుకంటే ఎంతమంది జాయిన్ అవుతారో తెలియదు. ఆల్మోస్ట్ డెమో క్వశ్చన్ వాళ్ళంతా జాయిన్ అవుతున్నారు. వీల్ కంటిన్యూ దిస్ బ్యాచ్. ఓకే, మీరు సేమ్ నెంబర్ కి పే చేయండి, నేను గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ నేను పే చేశానండి. సో మీకు మిమ్మల్ని యాడ్ చేసి ఉంటారు కదా గ్రూప్ లో. ఆ గ్రూప్ లో ఇంకా యాడ్ చేయలేదండి. ఇంకా చేయలేదా? అతను అడగండి, ఓకేనా? ఇమీడియట్ గా యాడ్ చేస్తాను, ఓకేనా? ఓకే 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 గైస్. సార్ ఆ నెంబర్ కి కాల్ చేయాలా సార్? మీకు ఏ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అయింటారో అదే నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓవరాల్ ఎన్ని అవర్స్ అండి? ఓవరాల్ ఎన్ని అవర్స్ క్లాసెస్? 35 to 40 hours ఉంటుందండి. 20 days అండి? 20 days. ఓకేనా? ప్లేస్మెంట్స్ కి ఏమన్నా అంటే ప్లేస్మెంట్ చెప్పాను కదా, ఫ్రెషర్స్ కి అయితే డైరెక్ట్ హెచ్ఆర్ కాంటాక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి పోయే వాళ్ళకి కూడా మా దగ్గర ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. వి నో సమ్ రిక్రూటర్, హెచ్ఆర్స్, ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ రెఫరెన్సెస్ విల్ బి దేర్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ప్లేస్మెంట్, ట్రై టు లర్న్ ది సబ్జెక్ట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ది జాబ్ వెరీ ఈజీలీ. సార్ కెరియర్ గ్యాప్ ఉంటే ఫ్రెషర్ గా ఏమన్నా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా? అవి కంపెనీస్ బట్టి ఉంటుందండి, మీ ఎంత గ్యాప్ ఉందో దాన్ని బట్టి నేను అలైన్ చేపిస్తాను, ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు నాకు 3 years ఉంది కదా, ఇది నాన్ వాయిస్ ది, అది పెట్టుకొని పోవచ్చా వేరే దానికి ఫ్రెషర్ గా? అలా అంటే ఐ హావ్ సేమ్ డౌట్ సార్. ఇప్పుడు మీకు నాన్ ఐటీలో సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనుకోండి, 3 years, మ్యూల్లో లేదు, ఓకేనా? మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్తారంటే, నాకు MuleSoft లో ఫ్రెషర్ గా ఉన్నాను, రిమైనింగ్ అంతా నాన్ ఐటీ ఉంది అంటే వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తే ఫ్రెషర్ గా వెళ్ళొచ్చు. అప్పుడు మీ ప్యాకేజ్ తక్కువ ఉంటుంది, 3 lakh to 4 lakh. ఓకే. మాక్సిమం కొన్ని ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ అయితే 6 వరకు ఇస్తాయి, ఓకేనా? అదే ఇప్పుడు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్ళారనుకోండి,
మీకు స్టార్టింగ్ 9 lakhs to 12 lakhs ఉంటుంది ప్యాకేజ్. ఓకే. ఓకేనా? Mm. సో ఎందుకంటే నేను మొత్తం మీకు నీట్గా చెప్తాను, మీరు యూ కెన్ గో విత్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, ఓకే. I can help you guys in all the ways in terms of your career gap. If you want to go with some experience, interview references, everything I can explain you. Okay. ఓకే. So మీకు వన్స్ జాబ్ వచ్చాక వర్క్ చేసేది రాకపోయినా you can come to my office. We will help you to get that work done. Thank you, sir. ఓకే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. Yes, Okay. thank Chalo, we'll meet tomorrow. Okay. you, sir. Thanks all. Today we'll get the recordings. This recording directly we will create in a WhatsApp group. In that you can post your mail IDs over there, so that we will create a link. You will get it. Okay. Thank you, Kishore. Thanks for your time. Thank Okay. you, sir. Thanks, sir. Bye. థ్యాంక్ యూ సార్. Tomorrow we'll spend 2 hours. Okay. Okay, ఓకే. ఓకే సార్. Yeah.